Welcome to Gambian Talents Promotion. The Gambian biñ waxee ne ku yàgg ci teen baak fekk la fa. Gambia xibaar yu fees yi nga xam ne am nañu naan dëgg la am nañu naan du dëgg. xibaar yi wone ne am na fukki soldaar yi nga xam ne am takk der ñu dàq leen fi nga xam ne mooy suñ kaaraange dëkk bi. buñ dellu di seetluwaat ñu gis xibaar yu bari ci buntu xibaar yi di wax ne am benn takk der bi nga xam ne mu ngi wone boppam moom doomi réew mi la. kooku di Omar Sarjo jógee ci tund bi bu ñuy woowee Marakisa Kabekel. Omar Sarjo mu Kabekel koti wulta Kabekel jang ngana dindia ke janne na manke amiti fa ngam amilen dundi ka kombolo kombo nyi ndor wata mon fa ninte dama ni ngamo banjun te ka fa ngamira ko tibabol dama le biye nte wo banjun ngamiro wata mon tibabol dama because nene man tambi birkama si man expose no ma expose nene man tambi birkama fa bon ni aje comme bi kebata fon tamda birkama ami doko len si masakunda doko lat nante ay no Gambia andu ngami long kombo jang ngami long banta comme like basse mo long kombo kono jang. man sax bu ma déggee ne Omar du Gambian jaaxaloon na ma trop jaaxaloon na ma lool. Omar papaam ma Omar. kan mooy papaam nu mu tudda. papaam mu ngi tudda Lansana Sarjo yaayam tudda Mariama Mané. Omar Sarjo Gambian la te kenn gënu ko nekk Gambian waaw parce que moom fii la juddoo te yaroo fii nii kon nag kenn gënu koo nekk Gambian Adama Barrow sax Omar Sarjo gënu ko naka moom gënu nekk Omar Sarjo Gambian waaw parce que moom ba pare fii la màggee saaf réew mi for how many years waaw ba pare dem na ba Sudan represent na Gambia musul commit benn crime waaw te maa ngi wax ne diñ ko accuse nii these are all false allegations la waaw. loolu dëgg Omar Sarjo mami injida be ko la fa injoma la ko nya Omar Sarjo nja ama ay iñaayol Omar Sarjo fa kareso Lansana Sarjo iñaayol kareso Mariama Mané hanka ho ulupe alikari kundaw dor la ko mero kamin fotenting ntaba sendi la mandika kangoleto ko Omar Sarjo mu Kabekel dingoleti to jama Omar Sarjo to mbong sane ni lafta kalon fanga fo sane olom ala kanyaleng toti janno mayati awuluta janne Gambia dingolom mero ka wole faaliye tenting nka wole sendi mandika kangoto. buñ gestoo kii di Omar Sarjo ñi nga xam ne tuumal nañ ko ne du doonut doomi Gambian kenn ci waajuram jóge na foofu di Casamance tuumal nañ ko ne benn waajuram bu góor am rebel la tuddu Salif Sarjo. mi fola because man na wo kalam da benu ulo kono le tiaso benu wala wan ngati wala sene kampoto benu tiaso la mo le nata kan kol nkafnyo mado bi so jaro la abe sibanor won nata ko la ko be mun to le ka fele ulo kono be tiaso la akoni ko mimbe social media yo kalam taliban nkay no ma kalam da because na funo be bun kono ba charge kanen akonyo ko nakde sitano e funota ya jibe mimbi je sankare ay press mi daleke bot abeto tinya kanne nka ba sankare o atendelo muntole akonyo wole be kerinde so after nata ko tan kabi ngana funo ke on nata ka start ka ko receive different angles iba fola ten so after kabinte nata fo ngaje social media nga read fom parata
Moma fonye the fangol wulta up to one journalist called Omar I don't know for 4 years for Montolaba. Ntata ya na bodo la call anata I meet adefana nyininka ngami soro pour ka fo Gambian defana nata ngawle foje comme Sankare kamifo because Sankare mi fo wolomti ila sector reform inata dide comme salsayo dingo samana ami mimu Umar Sajoti bare president kabi yo bay o mantra Gambia jang afama fanga tale so defa nata itani Gambia comme Sankare ay mi fo o manke toñate amasoto bi amasoto sama hade. Well, what I have to say first and foremost, the allegation about, Omar Sarjo, like ex-corporal Omar Sarjo being the son of Salif Sarjo, did not emanate from the Gambian Armed Forces. However, the Gambian Armed Forces got information in 2017 that he was the son of, Salif Sarjo, the leader of the separatist MFDC movement in Casamance in Senegal. And when we got this information, instructions were given for an investigation to be conducted. And the Gambia Armed Forces, together with the State Intelligence Services, conducted this investigation and at several intervals. And the outcome of the investigation, showed no evidence that ex-corporal Omar Sarjo was the son of Salif Sarjo. Nene man say sar long nene man dun kasama na man ki nakase boy de kase bati wole si kasama mala jola ka fo utam fo wolente si kasamas ntar nata nene man dunje dunda problème kono fo bi nene man dunje ngana no si school ke jato jang primary school jang mara school o todu kabekel no si school ngaw ke no si school janne mbura jang kabekel jang tata marasa methodist primary school mbota municipal kun tata da sami jino secondaire sin nata dung ami so on teba fola Gambian le pour ya jeme aterma mu Salif Sadio andu atrenti si ami jang ndenata train fom parata ya jeme kilo inatente post farafenye for 10 years 7 months some weeks mutran yundum jambe yunu kono jang nene masingolo banjun state house be nyam fande mawolo because nene masingolo up to date. And 13 years of service, I never stepped my foot in SG. So ya jemeni salsa yo terema wole because ndete kala president ngal termal dingo samana ami ngana rafa uloko no farfe mi jete if in farfe kol bobo kata farfe so jaro fa they want to go there farfe ami ya time as a policeman center mo jabi jele fa ni jar telephone if they transfer them to farfe jarta they leave the job. Why? Because farfe a jamfatale feeding farafenya akoliatale ibe luwaso kelale ibe bolo luwaselal ibe dasama sanne fangoye ibe la ko kele fangoye ibe kuro kele fangoye fango fen safono ite ka koy ka fangoye army personals farafenya unless ni army domoro dile la wala minti comme if we are on duties essential duties physically on duties that's the army cater you breakfast lunch and dinner. Apart from that the mantra duties fanku molo Salif Sadio ñun xamuñ ko Omar Sadio de xamul sa Casamance 2012 bu ñu wa dëkk bi dañu wara am leel bo mo nekkon force aman mi sa bo mo nekka force sa ñu duga Casamance waaye ñun xamuñu sa Casamance fii lañ juddoo te fii lañ xam. Sadio su tasee fii sa Salif Sadio du la ne Salif Sadio mu ngi ni mustaji Salif Sadio parce que Omar Sadio demam Casamance benn yoon la mooy suñu leel bi I think 2011 or 2012 mooy woon suñu leel cosaan waaw suñu cosaan biñ def Casamance ñu ñëpp a demoon waaye ñoom sax dañu leeta ñëw parce que ñoom am nga comme li fi foog ñu jël seen jël permission ñu mun a ñëw te fan naa benn fan la fa am xaw ma ñaari fan waaye yàggu fa maa moom gisewuñu sax Casamance yëg naa ne ñëw na waaye gisuma ko maa moom yaaga naa fa fego fentije parce que ñi Omar Sadio anene man Salif Sadio long fam anene ma je fam ka je natalo to fanga man anene ma je biri ñin ko bota alla ñin télé dol ñi mobile lol yalon sa ñin tubabo leati nako fo mo be ñaayeleta hani ini mo man tara dula kili alse wo mo ni wo mo ke dula kili albe wole la ñi man sakunda kono namman ni kakango man senya ni ajembe man ni kakango tala nin kombe jola kango tala do bi tala pour ka fo doye
ani min be siring ata fola nga min fo jola kan oto wala atna bimbe mandika ko kinnale nga fay nga kunu mandin ko man jola dang nyin sate kono ala fo sankere tol ko ay ndingo bula andu naba bulala ay ala kaytol diala nako ala soma se ke nyatoti aya ndingo bula aya la document sol sendala aya la kaytol sendala na lafta afanan ala soma ta se ta nyat. My sister, talking to you, I'm of the same age with him. I have never set my eyes on Sarjo. You get me? I have relatives in Casamas. That doesn't make that I know Sarjo. And I have my surname in Casamas. That is Baji. You have it there. Does that mean that I'm from Casamas? You that is interviewing me, you have your surname in Casamas. Does it imply that you are from Casamas? Let's not take it that way. Sarjo has never come to this premises of Kabegel. Never. I always said the picture when they attached together. It was not even my phone. Somebody was searching in the internet and they saw me to look, boy, this is the one. And they attached it together. In the hotel, I was talking to the security leader, that is Jane. I was telling him about this case, about Omar Sarjo's case. I told him, look, which Omar Sarjo are you talking of? We are in the soldier. Then I told the one boy, can you please check it in the Google it? And the picture appear. He told him, I know this man. He's a Gambian. So you can see this. People from Brufut. Bare wa manke tonyat. Amanke tonyat katu Umar mu Gambia dingolet. Umar wuluta janne. Umar wuluta janne. Umar batakungo sareta janne. Umar karanta jang nursing school. Umar yala kuol beke jantele ma koto ma ntemin kadiyam nge Umar wol be bambani. Koto kuti yemi mankompa Umar mu Gambian kolet. Umar mu manke Senegalen kolet. Hani salifi kamin fote Umar wole Umar wulu nyin kibaro min fote. Ntefa kabirin kibaro fote. Ayem barandil. Okay, maybe for la wole minti kom wo ni ami be wo talale that wo man sabu ntena baba yokono aman sabu jede so nakita ibe diamu dole dibil dabral kan pour ka gambiano nene mimbe kiring aman soto bi aman soto sama. But his case is unfortunate because the original intention of the investigation was not to verify or to establish how he joined the armed forces. It was to verify whether indeed he was the son of Salif Sarjo or not, which no evidence was available to prove that he was the son. However, in the process to verify who he was, we realized that he came with Omar Sarjo's documents when in actual fact he is not Omar Sarjo. So it's something that's unfortunate. He is one of those courts who were able to beat the system. But like I said, we exercise due diligence in our recruitment process. But like I said also, it's not foolproof. But we make sure that anyone that comes through our recruitment process is thoroughly vetted to ensure that we don't bring in people with false credentials to join the armed forces. Nkole fwede nto comme like kabin mbama kabonoteng ntol siatale ntol obasi nteto siatale ndemu kanyal ngol ndeti ntol siatale kanko tombong le musu jama fuja saro kono jame kanko man wala tombong sane angu na mero me kulu atale ni fan tol tolani angu ate ka fo abandanya na pawi fana fana mi ate fana bolong atala ntoy jan sate jama fan kanko man wala bolong ki balte so yaje ni segu sane wol nata ke comme kabila fa kamba ma filindi wol nata ke nyi to nan to nyi bare pour kamba ma filindi kanan long inata segu sane to dinan Seku Sane kabin tara ngam fallong nte fango nata to falen kom ngan to fango ta wala Omar Sarjo te so ni ami lafta that exclusively use la de ami mote ami la ko folante nga sanji tani sabalake ami nga ami lo bake nga ami lo bake mote ami kumo folante. So the investigations did reveal all the issues that had to do with his enlistment into the Gambian Armed Forces. And also to correct you, the documents he came with, may not be fake per se. What happened was that our investigation was able to uncover that
originally his name at birth was Sekou Sarjo, which later, like you said, the Kanyelengs, changed to Sekou Sane. So it was Sekou Sane that he used to, to enroll in school, and then got his, basic cycle school, that is grade 9 results. However, to qualify for entry into the Gambia Armed Forces in 2005, the investigations revealed that he obtained the results of his cousin, Omar Sarjo, to enlist into the Gambia Armed Forces. And that is a criminal offense under the criminal code and the Gambia Armed Forces terms and conditions of service. So that is a serious breach of our regulations. I want to emphasize that cases like this, people coming with other people's results to enter or enlist into the Gambia Armed Forces have been occurring, during every recruitment cycle. Fortunately for us, most often some of them are caught at the time of selection. And when the person comes and presents his credentials, we try to verify. And during the verification, most of them are caught and are sent away. However, the system, I cannot guarantee that it is foolproof. You may have instances where people will be able to beat the system, because you have to understand the way we do our recruitment, we rely on third-party evidence, like your birth certificate, your national ID cards, Alcalos attestation. All these are documents that people come with, school leaving certificates. So we do as much as possible to verify most of these documents. Even your school certificate, we will ask you questions like, when were you born? And then we will be able to do a calculation to see your age as at recruitment, as against your age. This is an example I'm giving, as your age when you were, when you claim to be born or gone to school. So sometimes we use some of those strategies to catch some of them. Jigéen bi nga xam ne moom leeral na ne ñoom ñoo sàccoon kooku di Omar bim doonoon xale ci ron ndeyam. Leeral na lu tax gaay sàccoon ko, déglu leen ko. Ibantale kabirin wo keta ya jeko kabirin awuluta kotoke Umar tatale fa tamata doron musol ya sunya nan abama bul ya samba afama kotoma e mimu isufa sajoti ajo wobe kabekel jambare wobe bantal inata banne isufa sajo alikali do malem alikali ntola kabekel alikali kamin fo nyonkoli sajo miye timonte wulu wolem do adomat dindingo sita atele bulu kabira sita bulu fa ment wona wato le isufa nata bang bar yani yadi isufa la ya tara isufa la musowi kamin fo maybaji dinta bulu dindingo tarta maybaji le bulu atenyin isufa musufula le sita bulu a fulanjango wolem fatu ko jabiti nyim fatu ko jabi maybaji le ta dindingo muta ay dindingo yaya kabiri ngata fo dindingo chafta ko nyimbe nyame maybaji nata bang atata Fatumata bulu asata Fatumata bulu fa dunta sojari yala atata isufa mamba nim Fatumata bare wo kolale isufa nata bang Fatumata nata bang bare nyindi ni ngay sanji tanim fenke sojari yala le faraf ay commencé nam farafinyal kabira bota nam farafinya nata ya so mbesiri njallun kilin ntata nako to nata uraro ikonye ko idanku iko Umar Umar le problème o soto ko mum problème ay mu nek iko nyako Umar iko ay problème o le soto ko yo aso man tebe talaji fano keta dorom frata yundum nkay ko Umar ko nan kay ko mum problème ne nyinti ye mum problème ne ke akonya ko iko ntem yen retel yen natale pour weekend wala yerret ye bagaso tambulu nakido ikonya ko nte salif sajole mfamat nka ko yemuta walla ko sal sajale mi famat nga ko manke kuma sotori ngote sila ye lungolo pour kitiyo wo kitiyo mboda jan somanda doron mfutata nka ko wato man si folo ko nyako hani kabiri ina nsita je fo wato sita inata bare ya kenyame iman som benga singa kitiyo ke dulakile ye Umar sam folole escort ya samba ata fo jana banko to be jana ya dia mutananje kabiri pareta la dia mola ye Umar murunina
ya koto malta itata idiyamutana ye wol murundina silan sojar killing ye wala bulana wala nata pour ka kuol explain nte kuol tata nyame papa mu ngi tuda Lansana Sarjo yaayam tuda Mariama Mané waaye ñu mama lañ ko dee ooye mama Mané mu ngi juddu ci kër gi nii nga gis ni ci Alkalikunda fii seen kër seen néeg mu ngi woon ci gannaaw waaye li xew mooy papaam yaayam saa yu mu amee doom bu góor doom bi daf dee deelu so mu jaaxle nit ñi lool ba mujjee bi mu juree doom bu góor mooy Omar mi nga gis nii mu bàyyi xale bi foofu noonu fekk mu ngi am juróomi fan mu dem rooti bi mu demee rooti fekk jigéen ñi def nañ seen plan ba pare ñu sàcc xale bi mooy ñu génnee ko ci ron yaayam dawale ko kilo la ala wo don kilo biring ya iba yaya kan fenkoto mirango kan ya dundi mirango le kono ha ikaw don kilo le fo tombon sane jilo bo mola baden den tombon sane jira bo mola baden den oy jilo boli mola bari wax yëpp amul ba pare balaa ñu ko accuse dañu waroon a ñëw fii def seen thorough investigation kon dinañ ko doon gis waaye ñoom sax foog naa time boobu ñëw nañ ci dëkk bi woon nañ leen nataal yi te ñu gis ko ba bu moo nekkee xale yëpp gis nañ ko ak yaay bi ko téye yëpp mu ngi taxaw ak maire bi ba léegi waaye konko ñoom ñu ngi taxaw seen wax bu ko defee ut xaw ma ndax dañuy ut position wala lan gis nañ ko de waaye ñu ngi taxaw ci seen wax ne loolu la. yaay ji bi mu ñëwee gisut xale bi mu door di yuuxu di kii ut xale bi nekku di mu confus gaay ne ko Guinée ko yóbbu noonu lañ ko naxee Guinée ko yóbbu ñu koy kii parce que ñëpp xam nañ li xew waaye ñu jéem a dalal lifin daal xelam ne bàyyil xëy na du sa doom noonu lañ def ba mu dal di affaire bi mu dal di fàtte mbir mi daal waaye fàttewu ko kenn du fàtte lu demee noonu waaye mu dal di téye boppam daal waaw. am na njiit bi fa newoon Yaya Jammeh ak Adama Barrow jamono bi nga xam ne moo doon président njiiti réew mi jongante amoon na seen diggante waaye yàlla fal ki nga xam ne mooy Adama Barrow bu Adama Barrow jëree réew mi suñ buntu kaaraange ñi nga xam ne ñooy takk der yi Adama Barrow wone na ne amul wóolute ci ñoom ba tax na mu indi ay takk der yi nga xam ne ñu jógee beneen bi tundu ci beneen réew ñi nga xam ne ñoo tudd Ecomo soldiers bu ñooñu daal di dugg ci biir réew mi réewi Gambia am na suñ yeneen takk der yi nga xam ne jot nañoo bàyyi lii di suñ buntu kaaraange am na tamit ñoo xam ne ba tey ñu ngi liggéey ak kii di Adama Barrow nguuram bi am na ñoo xam ne tamit gisee nañ ko ne kii di Adama Barrow joxu leen lii di seen wàccuwaay. Ito la long because kami fo wala mi ka fo security reform sector bare ito la security for research sector yo start muntumale because tinna bayo ani ito kabi yo start jamfra nyola bakede emi mona bayro sabuta minna wala munti kom iko salsajo mu nte famati ya hajimente si ani kono jam after inata ke wofo e personally fomu inata ka wofo personally after ila chasido nyi emi safe kabi sio ba rir kan kabi tata odas aba rir kanne a wole fonte you are not a Gambian, you are a foreigner, you are brought by Yaya Jammeh to the Gambia Armed Forces. Akonyogo true or false, nga is false. So nata sabaro inganyo sabajeto ni siwo fongo. Bu ñepp yegé né wax nañ na mom doonut doomi réew mi am na ñu koy jokkoo di ko wax ne dawal gaaw génn ci réew mi moom mu daldi tontu génnuma fenn ci biir
ko somanda juno molbe kolkay ko ko kanata ni tata ibe arrest la le ko kay ko mbita la le ko ibe arrest la ñinu bi lafta number la le kanata dala le mi be kel wolbe kella mbita la pour gambiano fona salon mina be keri ba nte bita la le so yaje kam futata kampo kono e ko ko no be fota kampo kono mol ka fonye mo jamal borta ibe Casamance jang bori kan tete borla ngai ni aje wol borta malo e minkede askeno e mi fo wole keta to nyalom barin tede ngalo ne ko e mi fontele de o manke ndebitala la pour ye muta ni muta ngameno binalo na mimbe keri so on the second wole keta on the second of October kay muta nan ngai na tay arrest somanda Omar leral na ne 2017 bobu len ko japp ñu daldi ko wax ne mu delo lidi ay gannaayam yum yore won mu ne metti won na lool mom ak borom ni ñewon pour japp ko gaay xëccante nen ay cadeau 17 that 2017 ganata muta somanda frata kampo kono it was around 10 after 10 in the morning inata arrest e ko nyoko min jitana ngasa jino min traje wala ajuma kamarati ani one line couple won telenga sino ami something tamba I forgot his name there but 29 ta ko tambalom I know him personally but ato nyi molo long tamba tolom kontongorde e ko nyoko tayla kilo jitana boso ne ko nyoko ajuma yon kumandi akonyo ko Omar nkaga yes akonyo ko nana nata akonyo ko tayla kilo sendi amori nga nkayo ngana kilo sendi amori ko ngayo mune keta akonyo ko no tay kilo sendi amori ngayo ko ndene man kilo sendi amori den ne kilo akalla mbulule because jang jihoti jang farfe jang windu me jang jiti jang mo buka ji so na kido nte to person ba nte amon judis borna wegale bot person amon judis so how can I return my rifle akoy ko no tay kilo sen kan te hasen la fok ya funya andu ngalo mbe keri because molen ko ya inform that this is what is going on bon telephone pour ate phone ya fo ngamo pour sama kamba pour diamo se di diamo sita ate fana ay millo ngasina ate fana no a fo gameno so na dan kon den kilo sen la so nganyo sabaje diamo kono re amake comme like sembo kuoloti bari diamo kono aseni ko ta sen la bari ngamole so mo kendo te kambo kono wala na tay diam tanye ko nyoko alamuta ila kilo sendi nata song nga alamuta wo tamba lines couple wala na escort up to the amori ngana keso bondi keso tata aketa 120 rounds 4 marks 120 rounds nga be bondi ya be konte abe chempeta ngana kidobe stripper parso mbe kino kidolbe kono ya be confirm everything kakak nga assemble defona nga assemble nga hanu watori amora ya sign tenga sign nata wonyama yenchika yenke selo kono tabindu selo kono I meet some personnel inside the cell wolam this jongla sole mi muta ngetra selo kono and this whatsapp group all ngo fana tra selo kono je o fana sada kanyi muneketa ngai nde ñi neketa ñi neketa bon be selo kono still at year 2017 yeah be selo kono for 3 months 22 days and I was dismissed in the army. I was locked in the Gambia Armed Forces cell as a civilian. My right was violated. Tilimbale immediately tole ye woleke because of yemba ido kokono mantra sarere receive kan inata muta kotonge be musi civilian to already inata muta kotonge yen sorong ila selo to ami selo kono fo karisaba tilimu wanin fula fo wala nyanta kela kabi yembay nyanta bonle yen samba to di police those are the people responsible for the civilians I can think because what I'm mantra manke sojarti ndemu civilian to totally imanyana sorana ila kambo kono Omar Sarjo nak amna ay mbokku amna ay rak amna andandor ñomit nak ñu ne bu gëne ñoo serne ki di Omar doomi réewmi la te doomi kabekel la alkaalo bi
Timonti Sarjo moom it wax na ne ser ne la ne Omar Gambian la déglu leen ko. Mari Jata bi mu jeexalee nursery school Kabekel mu dem Maraksa lower basic Maraksa primary booba Maraksa primary la woon then foofu la defee grade primary 1 ba 5 te ki doon teacher am mooy ministre tey ci jamono tey bii nii mooy minister of education mooy Claudiana Cole. ku doonoon teacher Omar Sarjo. waaw ci bi mu nekkoon Maraksa school mooy Claudiana Cole te soo leen àndee ak Omar bu ko gisee rek dina ne kii xam naa ko kii suma student la. ñaareel bi mu jógee foofu mu dem Dasilame lower basic foofu la jàngee tam soo leen demee Dasilame Dasilame junior school mooy bi nekk fii nii fi bala ngaa dugg Dasilame bi ngaa jot soo leen fa demee di ngeen am beneen evidence ne xale bi foofu la nekkoon ci school bi sax Mr Jawara foog naa mu ngi fa bete I don't know Mr Jawara su dee mu ngi fa moom na lay wax ndax waa Kabekel la ndax waa Kabekel ndax foofu la jàngee ndax jàngeewut foofu na leen ko because ñoom li ñu explain mooy Umar 1985 la dugg army something like that 1980 95 te booba Umar mu ngi woon grade 3 primary 3 léegi su dee demee na noonu affaire bi dina ñu jaaxal trop. man maa ngi fa man maa nekk jànq boobu doonu ku sol cangal bi waaw te soluma daala sax man la boobu suñu time yi xale la woon ñu ñëw alkaale bi suma oncle la suma rakki papa la waaw ñun ñëpp si benn kër gi lañu yaroo ñun ñoo demandoor school depuis nursery school ba primary school man ma dem Crab Island moom mu dem Daslame. From school, when we close school, we take these goats to the field, that is to the bush. In the evening, we come back with them. In Jola, we call it matau. We do it together. We play football together. If Gambians are keeping history we call history, let them go to the junior schools because he does wonders in school. He's a very good athlete. If they are keeping their records in the junior school, where he represents the junior school in the Gambia, in stadium, they will find those records there. Which junior school is that? Dasilame Junior School. He did his schooling there. From there, when he was in Dasilame... laftere Gambian kol be ya lonko Umar manke Casamance dingoti Umar mo Gambia dingolti nga lafta fola Gambian kol ko Kabekel fango mantara Casamance ma fanna Kabekel be temale kar ni be tamila Kabekel le yeta Dasilame tarankin yena futa frontière woto Kabekel be Kombo Central nanamo be kata Kombo Central Birkama Kabekel be Birkama le kono Kabekel mantara Casamance kono woto Umar manke Senegal en kote Umar mo Gambia dingoleti kase boyo fa kabira sita ya so tilis sabalela Umar tata nga Umar to jannen tata masakunda ya so tilis saba Umar tata arajumo sibito adunta dimaso Umar setana Umar man sinan Casamance wala namba fala mole ko Umar manke Casamance dingoleti Umar mo Gambia dingoleti abama mo Gambia koleti afa mo Gambia koleti Umar kuluta Gambia le Umar man Casamance long woto mbafala Gambia kole ni atra politiko le be kering isalo be la politiko samala nyame ni atra fana hasdiya le be kering isalo be la hasdiya kamala nyame katun dol ka bekel man warade man siya bare mbuka boy mokan andu mbuka la fi mola hasdiya laftale Gambia ke kilinti katu kelo adandula baka soto ni atra Umar la jola yale yatina anin Sarjo kontongole yatina iko Umar Salif dingolete Umar manke Salif dingot anu Umar dama manke Sarjo kundati sanyi ni itoliye wota ansumana mane woto mane kunda ko momo mimbija ani ansumana dentale wala adama baronata jita asalon ko atbe sirine bi kunun dole tartanu je wala jawrati ntebe carte fayla kabirin jawrala wato kana na doyaji jawrala sita je jawra jita ya yeme dunta ya yeme jita ate dunta ate ko yama nyin kalama nyo folem amewome abejila la edofu wota naye kuje mimi ya milonko woman tara Gambia woman soto nun Gambia si faram fanso ay wobula ka bula mola kontonga la ka Umar ditenka Umar dewndi nte fango akandi bi bakele kata yatina la hani dindingo betala dolate ka fayle robelo fel andu woman nyam
ka wani totinya ka wani dingo to janjang ima ululalong ima la fengo fenelo ka totinya mo jandi be kukela kiskiro ke kom ena en ye kisiro ker nyame ya je ko militero man tra tonya ka woto itol fenke nyinul naka immigration inyanta nala nu ye kiskisiro ke jandi le ibela fomo dunila dulato jandi mo be fala. They should conclude it. By the time they conclude it, they should initiate him back to the service. Or put some promotion in him. Because they have, first of all, put false accusation on him, sending the whole world information which is not true. At least to treat him fairly. When they came to see that this information is not true, they should have initiated him back to the soldier and then give him ranks. They didn't do it. All they do is to keep his papers. And I was hearing from people that he's from Casamas, understand? And in fact, after when they sacked him, the mother came and took him back to Casamas. He's in the camp with the wife, going to Senegal to work. So why is the information now? That they always said just last week that the mother took him to Casamas after when they sacked him. So Gambia, where are we? Sabari, ayake alaye, natara tonya, ala 5 times a day aka salile. Ani ala tema, aka nata politikola. Politiko, nata, atatale, jawra sita la atata. Yaya sita atata, andumbaro bitala le dole besila. Alafu sankare ya hakilotu, atebe sirin sirango minkang, atante. Nala sonta be ulala ya $10. I don't post too much of things on government because I don't have the time of government. I only know how to feed my family. You see me? I don't go to these campaign affairs. My only time I support you to be my president is to cast my vote for you. After which I don't follow you even 2 steps. That is me. But if I'm to say about the government is let us rule the Gambia in a proper way, not based on politics and tribalism or ethnic and all that stuff. Because 2 things, ethnic, tribalism and religious, if a country gets to that level, that is the end of the country. Mandinane Billy Hewe, man mi, boka na ci ñiko ne na patient. Parce que do diga dara rek do di par. For them, even ci ami bi dañ daane iko ñu ne. So amuñ ben kulu waaye léegi fu mu ne nii ba Sankare ci bopp ba Ibrahima Sankare ci boppam moo ibbi gémmiñam mu wax so at least am nga ki nga point finger at te loolu just recently la waaye li ñoo kii noonu yëpp ñu ne iko so there is no ground dama ko ne muñal na ñaax sa tur dinañ la yóbbu fu nekk waaye yoo yaa ngi fi li ñoo ne dañ ko arrest dañ ko difi dañ ko jox Sénégal nangam loolu yëpp amut téyewoon nañ ko waaw ñu tëj ko ci biir armée bi foofu nga fota mun tole jumale mabeta a fota mun tole a fota wati jamale jumale ya record bare ma wo ñu sotono e bulu ma sotono militaire bulde e ko nyako sañi ya wurane bare ba samala ya di NIN nam banjun kabiri ko ya di NIN la NIN nata yela kiskisiroke kabiri pareta yen tol kumandi jang ntelem alikalo anin akafunyo yen kumandi molulu tata nin anako to man tata yundum kabiri fu data yundu ko nyeko mali kumandi pour janne laftale ale tambi banjon yen tol tambindi banjon je fanan kabiri fu data NIN kan kumandi kilin kan escort kilin yen nyininka kabiri ya yen nyininka fuka pare nkoy ko Omar ayala no sen school ke jan ay ala teacher bije ay primary school ke jande Mrs School mi ye karamol be mara wala ya karande ay senior school ke daslame kabira bota woto la tata ami kabiri ena ta yela kiskisro beke ya je ko ku soto ringonte Sankare ala fayen tol ko mansakunda ni be tabu mansakunda la tabulo nyato iko manyan na taralaje ni ko mansakunda e tiling iko bu kataraje
yolatina tubabol yentol danjele to tubabol buka fo ika fo le kari ko sanin ka bekel be nyamin tenting ilafta sankere ya fo ko jamale ya fo faye ko fenke mu Umar Sarjo Salif Sarjo dingolom ntol lafta wala natara sankere tonya ate karantale akaye luwa lonne afa ala fa ka bekel kol ko aya la luwa tamandi aya itandin tol la ko Salif Sarjo e fenke wuludami aya fontole jamale ya fay because if fengo fenje evidence katara jele andun tolbe ka saten kol be nyamin tenti 100% ngawle soto nga din Umar la natalo kabiri nga dinding ali ajuken sengo jele ma ali natalo tale al aminul be lori nyaato birin ila ticabe diya mola ali jele tolle be wona natalo to so sani rumors ka fo nyami ya dis Salif le adi yayala aya dundi military wota akeba yata to the family they have to understand that it has never been the wish of the armed forces to bring disrepute to them. If the exercise has brought shame on the family, it's something that we regret most profoundly. It is not targeted at him, per se. It was an instruction that we were given to investigate and establish an allegation. However, during the course of the investigations, these things came out. And, they have to remember he has been with us, a comrade for so long. So it's not targeted at them to humiliate them or to humiliate their son. But these are processes and procedures that are laid down. They are administrative procedures that each and every member of the armed forces has to abide by. It's unfortunate that it had to do with him. But to emphasize again, this thing, because I understand even on social media, people are with the impression that we just knew about this now. No. What brought this out was a press conference that was held by the National Security Advisor's Office in Bijilo. That's when this whole Omar Sarjo, issue came up. But the issue about him, and the investigation was concluded 3 years ago, and he left the armed forces, and that was it. But at no point in time did the Gambian armed forces claim that he is the son of Salif Sarjo. However, what we established as a fact is that the manner in which he joined the armed forces was by using documents that were not his own. wax na ne seen bàyyee bokku kooku di Aminata Sarjo moom mu ne lii gisee na ko ne den yàq li nga xam ne mooy deri famille bi Sarjo Kunda comme ñoom ay rebelle leen moom dafa gis ne dañ xeeblu famille bi te dañ ñëw pour xaajale lii di ay xeet ki nga xam ne xale bu jigéen la bi nga xam ne ñoo def xale li yaa te Omar won ñu ko wala mbiti alkaale bi won ñu ko ci nataali Omar bu mu doonoon ay am gune ñoo magandoor déglu leen moom it lu mu si sànni. Me serve more than I can say 11 years. Bare ngamra wo wato ami malom folo ko rebel dingolom ko ya tumal nyami. Ha parce que ntol nga jibe nyami, ntol nga la jola yale jibe. Nin jola yante ntemal la ami kundan kolba fola ko Umar Sarjo mu rebelo leti. Umar Sarjo sita mansa kundai be Umar Sarjo joka. Parce que nin karo fata ka jole. Ika Umar Sarjo ta kuja matole aka fengo fendeke militaire kunda andung ay grand soto je militaire kundale bare wo wato ngamra sankere tolombang fo sunkara tolombang ngamra wo ka jumale nyininka sankare ha ala fayen tol ko mansakunda ni be tabu mansakunda la tabulo nyato iko manyanna taralaji lolu daf ma jaaxal sax man loolu daf ma jaaxal de dama dee toog ma xalaat naka la doomi aadama mu ne toog nga xool sa morom nga tuumal ko yeneen tuumal li nga xam ne yow sa bopp leer na la ne kii de li ma koo tuumal sax du dëgga waaye yow yaa ngi ci jàpp man loolu daf ma jox headache sax famille bi yëpp lii daf ñu jaaxal parce que ku nekk yaa ngi xalaat lii moo xew lii ku nekk di wax sa wax loo xam ne sax xamuloo sax fi nga ko wér sax parce que lii daf ñu jaaxal moom dañu bëgg a moom Sankare moom mu génn si waxaa nit ñi neneen lii ak lii moo tax ma wax lii waaye kenn gisut mu ñoo wax loolu noonu. am xaritam bi nga xam ne moom lay jógandoor di daanandoor ki wax ne lu fanaan ci Omar yendu ci moom it wone na
ban seexoo la am ak Omar defar na Omar lu bari lu baax parce que loolu la xarit di njëriñ moromi xaritam. If Gambians are keeping history we call history, let them go to the junior schools because he does wonders in school. He's a very good athlete. If they are keeping their records in the junior school, where he represents the junior school in the Gambia, in stadium, they will find those records there. Which junior school is that? Dasilame Junior School. He did his schooling there. From there, when he was in Dasilame, then I finished my junior school. From Brikama Junior, I proceed to Kunkoja Mariam, where I did my grade 10, 11, 12. After his junior school, he couldn't proceed his schooling career because of financial status. Understand? After my grade 12, I did my course for 2 years, electrical course. After which, any day I come to the village here, when he heard that Andrew is in Kabekel, my foot, his foot. You are Andrew. My name is Andrew Baji. Andrew Baji. Yes. My foot, his foot, until we all go to bed. Sometimes he spend the night with me. You understand me? I'm sorry, I shouldn't go. These are secrets whereby it's me and him personally. But it comes a time whereby those secrets should be revealed to the whole world and people know it. Where you have these elderly people, this is older than my mother. Sitting down, will they forge information? No way. This is more than it. When he wanted to go and join the military, he found me at a home there, at a garden there. It's called Casa Grande. He met me there. He told me, look, I want to join the military. I told him, boy, do you think it's a good way for you? He said, yes. I told him, boy, think twice. Omar Sarjo ak ñi nga xam ne foofu la jóge ak fameem ak ay xaritam loolu lañ doon jota wax Gambian si nene Omar Sarjo doomi réew mi la te doomi Kabekel la foofu ci biir Marakisa. Omar Sarjo doomi Gambian la bu jógee foofu Marakisa Kabekel.